today I'm going to do a bowl with an ogee-shaped back. Voy a hacer un tipo bol, ¿vale? Un cuenco. And I'm going to be using some artist materials which I've introduced to the wood-turning world. Vale, va a utilizar unos materiales artísticos que él ha introducido al mundo de tornero. These are actually oil-based paints, and I believe they're made in Spain. They're Pebeo. Pebeo, es marca Pebeo, son a base de Pebeo, ¿la conoce? Oh, it's acrylic. Ah. Acrílico. Okay. They take a long time to dry. Dice que lleva mucho tiempo secar. So we'll face up the front of the side of the bowl blank, and then I'll create a line which I can work to on the face, and then we'll carry on Bueno, va a and do hacer the un back. tipo bol, entonces va a crear un frente y un pie. So remembering to stand out of the way when you fire the lathe up. Recordar que tenéis que posicionaros bastante lejos al empezar el torno. And just turn the speed up, and as soon as you start to feel the lathe vibrating, then just turn it down Cuando slightly. empiece que el torno se empieza a vibrar, pues entonces ahí tenéis que reducir un poco la velocidad, la revolución del torno. So I'm to get a defined line on the front, I'm going to use the bowl gouge with the flute rolled right over and the handle dropped down. Vale, para tallar, coger la forma para tallar, va a tallar con la mano hacia abajo, hacia arriba, con presión hacia arriba. I need to go a little bit further with that. ¿Quiere que We're continuar? just cutting with the bottom flute and just rubbing the wood away gently. Right, now we're through, so that gives me a definite line Tiene that I ya can una work forma, to. una línea definitiva. I've gone in a bit far on the bandsaw there, so we'll just take that out. Va a quitar esa imperfección. And once I know that everything is round, then we Una can vez move on que to está the todo bottom. bien redondo, Just rotate the piece by hand to make sure it's not catching, rota a la mano para averiguar que no se pille contra algo. and use a pull cut, cutting with the lower flute. Está cortando con la parte de abajo. A little bit more. Un poco más. And once I've got sufficient wood flat for the chucking point, Una vez que tenga suficiente madera para el fondo, para la base, digamos, then I'll start to remove some of the excess stock to make the bowl blank lighter. y después va a quitarle el resto de la madera para hacer un tipo, la forma del bol, ¿vale? So I know that my chucking point has to be 108 millimeters.
So I set the calipers to the correct size of the chuck jaws. Ajustando bien las medidas del calibre para que esté para las garras que tiene aquí Which, as you should know, isn't with the jaws completely shut. They're 3 millimeters apart. tiene que ser unos 3 milímetros más. And that's the size at which you get a perfect round circle. Y eso es el tamaño para conseguir una referencia perfecta. So keep the second set of the second point well away from the wood, and mark the wood with Marcamos the first set, la madera con el punto, and then line up the alineamos second set este with the punto line that you've just con made, la línea que has and put the formado. first set into the wood again, and you create 2 lines. Entonces creas 2 líneas, 2 And marcas. in between those 2 lines Entre is esas dos exactly líneas the es right exactamente diameter that you're aiming for. Punto donde, bueno, la base. So I'm just going to take some wood away from the foot area. And then we'll start to shape the back of the bowl more properly. Because the tool's hanging quite a way over the tool rest now, we'll just reposition that Y de que se os encontráis incómodos, que ajustamos bien and continue the y rough shaping. continuamos tallando. And when I'm looking at the shape, I'm always looking at Cuando this mira, side. siempre mira al fondo, a este lado. And I want the curve at the near the lip up the top Quiero que la curva to reflect the curve down the arriba bottom near the foot. que sea simétrica a la curva hacia abajo, más abajo. If any of you are inexperienced turners, Si algunos son then inexpertos, digamos, one of the best novatos, things you can do is to make yourself a template. una de las mejores maneras de hacer So just in hardwood, create the shape or photocopy it from a book, fotocopiar algo de un libro, crear la pieza o sea la forma, and you can offer the template up to la puedes the wood poner hacia la madera y ir to marcando. check your shape. And there's nothing wrong with that at all. That's no how pasa nada. that's how we all start. Así empezamos todos, los novatos. There's a few small bumps there which I'm just gonna Dice que get hay rid unos of. pocos bultos ahí en la madera que no está bien. And now that the blank is lighter, I should be able to turn up the speed. Vale, va a incrementar la velocidad. So I know that in between the cut that I've made and the inner line is the exact size of chucking point for me. So come in at 90 degrees to the bottom of the bowl, Corta unos 90 grados. and as you reach that corner, Cuando just llegáis roll a the una bowl esquina, gouge over giramos and then draw back, la gubia y tiramos hacia atrás. and you get a nice clean cut into the Entonces corner. tenemos un corte así muy fino. So, because I want the finish in that corner to be as good off the tool as I can possibly get it, I'm going on to a fresh gouge to use.
va a cambiar de gubia, digamos. And what I'm going to do now is to come Lo in voy a at a hacer. slight angle, or if you look at the top, Si voy a I'll be entrar, going down Va slightly. hacia abajo, a un ángulo. And the reason is so that El it motivo gives por lo the cual, chuck jaws something to grip onto. para que agarre bien el plato. We'll just stop and have a look. Lo paramos, que lo queremos inspeccionar. And there's a few lines down the bottom in that Dice que hay corner, so I'll algunas have another líneas, go. hay una esquina. Right. That's being a little bit difficult, so what I'm going to do is go on to Dice que a lo skew chisel, va a cambiar por otro cincel. and I'm going to use, this is a round redondo. shank skew, and I'm going to use it with the Lo va a as a utilizar negative rake scraper. Como un raspador. We're going to turn the Lo va a skew girar over así, como so veis. the leading edge is Porque trailing. así... Trailing. Bueno, And just use it to tidy up in that corner. va a limpiar bien esa la esquina donde no llega bien con el otro con la otra herramienta. There we go. Just very, very light touches. That's all you Simplemente need. muy sencillo, sin presionar. So we've still got some tooling marks in the outer Tenemos area, marcas que dejaron las herramientas. and I'm just en going la to use parte the bowl exterior. gouge rolled over on its side with the handle down to shear scrape and reduce the amount of sanding that I'm doing. Quiere reducir el tiempo de lijar utilizando esta agulla. And you can see how Como veis, sharp the tool is. está bien afilado la That's how herramienta. your shavings should be. Son muy finos o sea, las virutas, el serrín. Right, so I'm going to carry on and finish shaping the underside of the Va a foot. continuar a formar la base. I'll use a large bowl gouge for removing the majority of the Va a waste. utilizar una herramienta la más grande para quitar la mayoría de la madera. At the moment I'm just producing a hollow on the underside of the foot, Simplemente estoy and then haciendo un hueco we'll produce a thin lip on which the bowl will sit. y después haremos una ranura donde se encaja. So with that in mind, Teniendo eso en cuenta, this area here is Esa área currently flat at the moment, es liso, está liso. but we want it to be angled Pero in queremos que slightly, sea un ángulo. so O sea, that queremos as angularlo. if the wood distorts, it won't rock too much on Porque the así, table. bueno, tiene mejor balance, equilibrio, estabilidad.
Going on to my 1/4 inch spindle gouge now, and I use this Bueno, cambia de herramienta, no sé exactamente el término de esta herramienta. on faceplate work to put in fine detail. Es para poner un detalle más fino, o sea, más. It's not that unusual to see professional turners No es using una a spindle herramienta gouge on inusual. faceplate work, but you have to remember to use it in a certain way. Pero tenéis So que recordar que utilizar never cierto present sentido. it Nunca to lo presentes the wood as you normally would a spindle como gouge. normalmente una gubia como esas. Only ever use it with the tool rolled over. Tienes que girarlo según va tallando, va cortando. And the small bevel gives it a very good La cutting action. punta aguda tiene una punta aguda. Just picking up the cut here. We're just removing fractions of a millimetre at a time. Vale, está quitando lo que resta de madera por, no sé, por milímetros, fracciones. Just to help reduce the amount of sanding I do. Casi le ahorra mucho tiempo después en lijar. Right, so that's fine. We're going to start sanding now. Vamos a lijar. And just to remind you that the most important thing at home is to have an ambient air filter. Tenéis que tener un filtro de ambiente. Lots of turners have chip Los torneros extractors tienen right aquí at the lathe. ¿cómo se llama aquí lo que tienen para recoger? That's fine. Eso está bien. But get it after your ambient air Pero extractor. necesitas un extractor para bien ser, ¿vale? That's the most important Eso thing. es And wear a importante. good half rubber face Y mask. también unas mascarillas de buena calidad. So turn the speed down to Reducimos la something more velocidad appropriate for del torno sanding. para lijar. And I always power sand with a drill. Siempre lija con 'Cause la. I just find it's a lot quicker than Es mucho sanding más by rápido hand or que with a no passive lijar a arbor. mano. You see, I think I was being a bit optimistic with 180 grit there, so Piensa que el grano de 180 fui optimista. we'll go back to 120. Va a reducir el grano a 120. But don't forget, sandpaper is just another tool. A ver, la lija siempre es otra herramienta que utilizamos. I'm just going to concentrate on getting the tool marks out. Está centrando a quitar las marcas, a dejar las herramientas, Yeah, it was just in that one porque era solamente en in una that zona one place particular. on the end grain. If you're going to have problems, it'll always be on the end grain. Si tenéis algún problema, siempre será aquí, aquí al final de la madera. So once you've got your tool marks out, you should be able to move through the grades Una of vez sandpaper eliminar quite las marcas que quickly. dejan las herramientas, la velocidad de lijar será mucho más rápida.
So when you're power sanding, remember to keep the wood moving in the opposite Recordamos direction que to the al lijar abrasive. hay que mantener el torno en el sentido contrario al lijar. And because we're on 240 now, I'm just going to stop and make sure that I've got all the raised grain and defects out of the wood. Está quitando los efectos que queda el grano, sí, así. Really have a good look at the piece. Make sure that you've Está got inspeccionando all bien the marks out. la madera para asegurarse que no queda ninguna marca, ninguna imperfección. There's nothing worse than getting down to 600 grit and then finding you've missed Digo, lo something. peor es llegar a un grano de 600, pues encontrar que una queda hay una imperfección así en la madera. So now that I've made sure that everything is as it Ya que should está todo be, bien, como debe de ser, we'll move forward quite quickly from here. ahora será rápido el proceso de lijar. Because you're just removing the scratches from the previous paper, Como estamos simplemente you eliminando don't need to hang about. You can lo que move deja quite la lija del fast. papel anterior, siempre movemos a un grano super más alto, un grano más fino. And finishing with 600 now. Al grano de 600, el papel, lija. I always sand through to 600 grit. Siempre llega hasta los 600, I think I can see sanding porque scratches ve at que 400 siempre ve and marcas I'm de never que deja happy la with lija it. anterior, o sea, el papel. Right, that's the sanding done. Yeah. I'm going to put some detail into the bottom of the bowl. Ahora va a poner algún detalle. It's a real thing of passion for me that Para mí the es una pasión. foot should be Que every la bit as base good tiene que ser tan detallado como as the la top. otra parte la parte de arriba, la que se ve. Sorry? So just using the V-point tool Soldando el punta aguda to introduce esta some very herramienta small fine para hacer lines in unas there. líneas muy finas. It's just a round bar Es redondo, into which you've ground 3 different angles. donde tienes 3 ángulos distintos en una forma It's punta a aguda. very useful tool. Es You un instrumento muy can use it útil. as a small skew chisel Como un cincel or to cut o V's. para It's cortar very V's. handy. Muy útil. So we'll just use the Sorby Mini Bueno, no Texture sé tool. cómo se llama. Disturizador. So it's always used as effectively as a scraper. Ese es un So raspador use it with the handle con la up mano hacia arriba. and make sure it's nice and Y sharp. tienes que aseguraros que esté bien afilado. And the other problem that most people have with El these otro is they problema set que the lathe muchos speed far too tienen high. problemas
con utilizar este instrumento porque tienen un torno, una So revolución it muy needs to alta. be under 400. Tiene que ser menos de And 400 I usually have it at revoluciones. about 350. Yo normalmente entre 350. The other thing which people always ask me about is why do you put the lathe in reverse at this point? La gente me pregunta por qué tiene el torno al sentido It's contrario a este purely punto. because if I have it going Simplemente forward, porque si lo tenía I would have hacia to stand adelante, round tenía que here. estar así en esa posición. But in reverse, everything is lined up Y and así tiene todo comfortable. ya mucho más asequible y mucho más So we're just going to confortable, put más a this into gusto. the wood. I apply a fair bit of pressure Aplico and it bastante makes sure it's at presión 90 degrees. y me aseguro que esté a un 90 grados. I don't want a spiral, so I'm No not quiero una espiral, turning it entonces one no way estoy or the other. girando. I'm not angling it in No any he way hecho to un the wood. angle para Just la make madera, sure it's absolutely simplemente 90 a un degrees. 90. And that'll produce nice straight lines coming out. Entonces realizará unas líneas bien. So obviously we've raised some grain there. Obviamente al cortar la madera And tenemos que volver a you don't want lijar. to use sandpaper, getting rid of that because you'll just sand out all the Con el detail papel no, you've just put utilizamos in. como tipo, ¿cómo se llama eso? ¿Tipo algodón? So I use these, which are En diferentes Merla granos. Mercon, Nye web pads, that kind of thing. So start with the 600. Son 600. And the lovely thing about these is they've got a uniform scratch pattern. So it's Tienen not un like estampado así sandpaper. uniforme, un grano así uniforme. As one piece gets worn away, more se simply gasta, comes to the surface. Los granos siempre vienen a la superficie, se renuevan, digamos. So for all you hard up wood turners, you can carry on using them until Podéis they're utilizar absolutely... hasta que se gaste de completo. This is the 1200 Este grip. 1200 de grano. And the white, they call it non-abrasive, but actually it's about Es el 2,500. 2010 más o menos. Dice que no es no abrasivo, pero sí, algo tiene. Right, we'll take this bowl off the lathe and Lo va a quitar start del remounting it. For those of you who are eagle-eyed in the audience, you might notice there is a little bit of torn grain in there. Veis aquí que queda aquí un grano así algo roto, no sé, suelto. In my own workshop, I would En mi never taller- ever let that go. Nunca pasaría. Nothing leaves my workshop unless it's absolutely 100%. Dice que si no está 100% bien, que nunca hace una exposición, se quiere But todo you perfecto. don't want to stand there and watch me sand for hours. So that's the screw chuck that I've mounted it on, and I always use that method because A, it's really quick, Dice que and es B, fácil it gives utilizar me esta total access to the tipo de bottom of the garra. bowl. Mucho acceso, se tiene mucho acceso, es el tornillo de dentro. So we're going to mount this on the chuck now, and I'm going to chuck it onto that Deja una ranura, tiny lip at the base of the foot there. es en la base, veis en la base de abajo del pie, It's less than a millimetre, es menos de 1 milímetro, but with modern pero four-jawed con la chucks, tecnología de they're hoy so precise. son muy precisas. That's fine. De 1 milímetro para el agarre, deja, porque sí, dice que con las herramientas hoy en día son muy eficaces. So just nip the chuck up. You're not putting huge amounts of Dice pressure on sin it. presión, o sea, no la... Again, if you've got that lip absolutely the right Si tienes size, bien la ranura, bien, un tamaño then bien, the 100%, metal of the chuck jaw is metal fully agarre supporting it all lo around. apoya, o sea, la presión lo apoya, lo agarra bien. So you're going to have a very, very firm grip on there. If you're not confident about
accurately sizing the Si no tenéis la chucking point, confianza en montarlo, then that might not be the best way for you. quizás You no must será do what's el método safe for para you. vosotros, para utilizar vosotros. So I'm going to face off the front now. Again, just pull cuts just to flatten it off. We'll turn the speed up as Incrementa la velocidad high as we're happy without any vibration. hasta que empieza a vibrar. Remember to keep your feet in the same place. Recordar que mantener los pies And just move your posicionados en el whole mismo body. sitio. You get a much smoother cut that way. Porque así los cortes son más fluidos, digamos. Right, I want now for this particular bowl, Para este bol en particular, I need the front face to be flat. necesito que el frente sea simplemente liso. Right, we're getting there. So what I'm going to do at this point is to mark up the Va a marcar working el portion. hueco, la parte céntrica. So the same as I think no, some of you weren't here yesterday, Ayer so no, I'll just hay algunos mention que no estabais aquí. the golden mean or the golden Es ratio un cálculo que hace, que coge is a ratio of 1 to 1.6 something. 1,6, lo divide entre 1,6, o sea, para que quede simétrico el hueco con la parte exterior. And it's used in nature a lot. So utiliza en fractals of botanía. ferns and the snail shells, they all use or nature uses the golden mean. Bueno, dice que la naturaleza que siempre utiliza esta medida. Fibonacci number. ¿Conocéis Fibonacci? Un número que se llama así, suena como Fibonacci. La secuencia. Bueno, vale, perfecto. Conocéis más vosotros que yo. .1. Right, so the number I'm using for the El número que center va a is utilizar para el centro es 11.1. 11,1. So I mark up there. Los marco. So what we've got here is a working portion in ratios of 1 Tenemos to 1.6. esta parte es 1,6 a 1. If you're going to make boxes, Si vas a then hacer cajas, use the same ratio. es lo mismo. The box should be 1 wide to 1.6 high, de ancho or y 1,6 1.6 de alto. wide to 1 high. But just use that ratio in your wood Ese turning. cálculo es igual para todo. It's just something which looks right to the eye. Es una que aparente el cálculo ese da una simetría para que lo vea bien, que sea simétrico. So I'm just going to mark up the working portion. Get rid of some of the waste from the center. Eliminar la madera que no quiere. Punto céntrico. Right. And it's just a case of
keep on working until you get the Sustrayamos, vamos trabajando, quitando el hueco hasta que face flat. So that's about there. There. So I'm just doing, obviously I'm doing a pull cut, but I'm also doing a controlled back cut. un corte de sencillo. Very close now. Casi está. Now the most important thing in this Lo particular más bowl importante is to get the outside the same Es height as conseguir the inside areas. la parte de I'm fuera not que sea más o too menos igual que worried la about parte this céntrica. intervening bit so much, about that area. Esto no da mucha importancia de momento, se centra más bien en la porción del hueco And you'll see why in a moment. y veréis dentro de un momento. Again, we're just using shear scraping cuts to refine the wood and to just reduce the amount of sanding Simplemente needed. estamos cortando poco a poco, finalmente para reducir después reducir el tiempo que llevamos en lijar. So now what I'm going to do is I need a couple of lips which are going to stand up. Necesito seguir unas ranuras ¿sí? o líneas. So I'll just mark those off. Las voy a Keep marcar. the far set of the calipers away from the wood. And then in this case, as I do this one, keep the near set to me away from Después the las voy a wood. marcar, o sea, utilizando los puntos del exterior con el interior. There'll be a... Actually, I've shear scraped it quite nicely. There's not a lot of sanding needed there. Dice que But, lo ha raspado bastante curioso, entonces casi no necesita lijar. So I'll start at 240 grit. El grano es de And- 240. What we need to do here is we're actually going to take away the wood from the Vamos a central eliminar la portion madera here. de esa parte de aquí, de donde está enseñando. But if I take away that wood first and Pero try si and quito sand la madera- afterwards, then it will round over these two small. We're going to be left with two small raised lips that are going to frame what I'm putting on the inside. And if we were to take away the inside Si first quitamos esto primero, la And- parte exterior, and sand afterwards, then we would round over those lips. y lijamos después, formamos como un tipo una óvalo, un tipo una curva, digamos, una forma de curva. So we're at 240 again, so that's why I'm stopping now. Tengo Just que making parar sure para that asegurarse, porque I tiene haven't un got papel any- lija de grano de 240, scratches in that in those two lo small inspecciona para areas que no which are quede going to ninguna remain. rascadura.
Again, remembering to keep the wood going in the, to keep the abrasive going in the Recordaros que opposite cuando direction lijamos to que hay que the recordar wood. que tienen que ser en sentidos contrarios. Va rotando de una manera la lija, el toro tiene que ir al sentido contrario. Right, now we're going to take away some of that excess wood that I don't need. Ahora va a quitar So bring el the tool exceso de rest madera in. que queda. And I'm only going to reduce this middle Voy a portion reducir la parte by en about el 3 medio, millimeters, unos 3 maybe 2. milímetros más o menos. So don't go right up to the marked No os line. acercáis Stop a mucho little a short donde of that. estabais marcado. And I'm just using the bowl gouge to remove the majority of what I don't want. Está quitando la mayoría de la madera, utilizando ese utensilio. A little bit deeper than that. And then I don't use scrapers a lot, but De que normalmente they no do tiene have their raspadores place. mucho, pero tienen Just sus another méritos tool. como So I've got otra a herramienta. flat-ended scraper here. Eso es and, totalmente plano. Often the problems that people have with Problemas scrapers is comunes que tienen that con los raspadores they don't sharpen them. que no están bien afilados. So if you're working on this kind of Si grain trabajáis con orientation, este tipo de madera, then you want the scraper to have a burr at the end. So a little bit of metal that's raised up. siempre suelta un poco de metal al utilizarlo, no sé. And used like that, it's actually a cutting tool. Y utilizado así de esa manera es un utensilio de una herramienta de cortar. If you're working on end grain, like if you had a spindle set up, then and you were hollowing the end grain, Si tenías que hacer un hueco, digamos, tenemos una forma más alargada, then you don't want that raised no, burr. no utilizamos este sistema, esa técnica, digamos. So get rid of the burr before you use it on end grain. Vale, entonces eliminamos lo que queda de quemado, del metal que quema, antes de cortar. So turn the speed down slightly, and Reducción la velocidad. when we're scraping, Cuando you need to raspamos, think about the hay que tener en way the cuenta wood is being cut. la manera en So- que cortamos la madera. If I'm cutting Si in yo estoy cortando, si yo corto in this inner circle, if I'm en cutting here, en el círculo inferior, then I need the tool rest to be below the central line. entonces necesito que la herramienta sea en la línea inferior, o sea, debajo. If there's any problem, Si hay the problemas, tool is dragged away from the wood being cut. vale, entonces la herramienta se... Pulled. So Bueno, se lo the va a demostrar. wood is the tool is pulled down away from Entonces, the al wood dar into la vuelta, space. tira de la herramienta la rotación. And similarly, if you're cutting this outside area Igualmente como en here, la parte exterior. then you want the tool rest to be above the central line slightly. And in that, because you're cutting on the other side, Porque again, estamos cortando al otro sentido. the tool is being pulled into Que space. siempre tira de la herramienta Yeah. según rota. If you were to try and cut below the central line on the intentáis- outside here, Cortar
then that's when you get a catch. Eso es cuando se pillan las herramientas, o sea, paran de cepilla. So I'm just using the scraper to flatten off the Estoy usando area. el raspador para poner el área liso. And because I've sharpened the sides of the scraper as well, I can Ya he use it to lijado, cut. ya he afilado los lados del So raspador. I'm going to go back to my point tool now, which Voy a is retornar a ideal for this esta kind of work. herramienta. And I'm going to introduce a slight dovetail into that corner. Now, the reason I'm doing that is just when I pour the paint in, it just looks better. El motivo por el que utilizo eso es después para pintarme, es más fácil. And now that I'm going to dovetail the inside, we'll drop the tool rest down slightly for the same reasons. And the 3 different angles on this Tiene tool 3 ángulos distintos en means esta that you herramienta. can rotate the tool Puedes round rotar until you la find herramienta the best way to hasta get que into that encuentres corner. el punto mejor para cortar. Okay, that's good. Now I need to take out the work. Well, it's best to take out the working portion now. So we've done all the preparation on the rim. Hemos There'll preparado be la parte exterior. a little bit of sanding, probably with the Necesitaré Niwet después pads lijar to un just poquito más clean that up. para limpiar aquí, tiene una imperfección. But I'll do that at the same time as I'm sanding the inside of the bowl. Cuando lo haré al mismo tiempo que cuando esté lijando la parte del medio, o sea, el hueco. So, just a quick reminder, you need to end up Recordamos, feeling comfortable. tienes So que estar everything is, cómodos, happy when you're finished in the center. tienes que estar en ese cuando termináis So, de start off from a empezamos more por uncomfortable ese position. movimiento y vamos girando hacia nosotros. And use your thumb when you Utilizamos el put dedo the tool pulgar into the wood detrás to prevent it from skidding back para que across. no se resbale la herramienta. Just one fluid movement. Un movimiento fluido. Don't forget you mustn't move your feet. Recordar siempre que no mueve los pies. That's unless you're one of the top turners in the world, in which Únicamente que case seas un you tornero can stand here and do a dance. experto que puedes aquí bailar. I'm just going to stop and check the depth on Vale, this bowl. lo para averiguar la profundidad que tiene.
So you'll see lots of complicated ways of doing muchas this. maneras People de have hacer bits eso, of muchas wood and elastic Con bands and bandas elásticas, goodness con knows what. hilos. I just use calipers. Solamente utiliza el calibrador, Just by sight, line up. simplemente con la vista, alinearlo. And you can see Puedo ver how much wood you've got left. cuánta madera me queda, o sea, antes de llegar al fin. There to there. So as we're getting to the end few passes on this bowl, I'm going to go back Los to últimos pasos, antes de los últimos pasos, my more freshly ground bowl gouge, bueno, va a utilizar esta herramienta and we'll turn the speed up as high as you're aumentamos la comfortable with. rotación, la velocidad. The higher the speed, the better the finish you'll get off the tool. Lo más rápido, la velocidad, el mejor el acabado. That makes you sick, doesn't it, when you see people do that? Bueno, es un chiste inglés, pero dice que se hacen sentir náuseas cuando ves la gente hacer ese movimiento, pero quizás no se traduce igual. Okay, so that's a nice cut in there. Bueno, There's dice a que está little bit of contento, sanding to do hay in algo que there, lijar and we'll tidy up the raised torn grain here. y claro, hay algún grano alguna de la madera que sea sobresalta. I think we should be fine at 180 grit to start Está with. empezando con grano 180 I'll turn the speed of the lathe down so Para that the que reducir las sandpaper is allowed revoluciones. to cut rather than burnish. Yeah, well, Se reducimos la velocidad del torno para que no queme el papel de lija, para que realmente que vaya lijando, cortando. let's change the Cambiamos la direction of dirección rotation del every torno. time. And I'm always cutting with the opposite quadrant. So when the bowl is moving in Cuando el the bol forward tiene direction, la rotación hacia I want nosotros, to cut with that yo estoy quadrant of the cortando con esa paper. parte del papel And when lija. the bowl is Y moving cuando in está reverse, I En want to cut reverso, with that estoy cortando con esa parte del quadrant of papel, the estoy paper, lijando con eso. so that the abrasive is drawn across and against Así the grain. cruza y baja. ¿Me entendéis más o menos? ¿Sí? De lo que estamos hablando. So make sure that you're happy with 240 Una grit. vez que That estés contento con el you've got grano de all the tool 240, marks and scratch marks out. eliminamos así todas las marcas. And then just move through the grades to Simplemente 600. es aumentar el grano de la lija para un acabado más para terminar. And you can see now why I wanted to sand those lips with the rest of the wood still in there. Vale, ahora va a lijar la parte de afuera, digamos, al
mismo tiempo, que lo dejó antes, dijo, lo elijo todo al mismo tiempo. They're so thin, the sandpaper would round them over, and I don't want that. Porque I el want them papel nice and lija, crisp. lijarlo, como son tan delicadas, tan finas, pues claro, o sea, al lijar va, en vez de hacer una línea así recta, pues lo va a encurvar. So a bit of 600 now. Está con un grano de 600. Just taking the raised and torn grain off the Está quitando the la edge of the maderilla que queda lips. suelta, que siempre suelta. And there's a little bit of torn grain in the center there. So all I'm going to do with that is through, I'll use 120 grit, that's fine. But when you do these poured paint bowls, you can't have any tooling marks in Vale, the al hacer center. este bowl no tenemos que tener ninguna imperfección en el centro, en la parte hueco. You would think that because we're going to pour paint into there, Quizás al echarle tinta o color, that it pintura, would disguise que the quizás tooling la marks. imperfección no se verá. But I can tell you through Pero experience realmente, that's por not, mi experiencia, that's aún not se the destaca case. más. It doesn't have to be perfect, you just don't want any tooling marks, that's No all. tiene que ser todo perfecto, simplemente quitar las marcas que dejan las herramientas posteriormente. Right, so now we'll just get rid of any excess Voy a dust eliminar that's in there. el polvillo que queda. And use a tack cloth to Utilizo este prepare for the trapo finish. para acabar. And once you've used your tack cloth, then try not to touch it. Una vez utilizado, por favor, intentar no tocar. Pero no sé, o sea, no tocar más. With the hand, you mean with the fingers. Sorry? Touch it after you use the cloth. Touch it with their fingers. Touch it. It says try not to touch it after you use the tack cloth. Yeah. That means not to handle it. Yeah, absolutely, because the grease and dust from your Porque fingers. el polvo que tienes en la mano y la grasa. Is the cloth impregnated with anything? Yes, it is. Yeah. To be honest, I don't know what they put on them, Realmente no sé lo que le but echan. it is just slightly. You can pass it round. You can Podéis feel it's a bit. tocarlo. Ok, podéis tocarlo. Tiene algo, está impermeable. Yeah. Carpenters use them all the time. No sé, tiene algo, pero realmente no sabe lo que tiene. I'm trying to smell. ¿Vale? ¿Queréis todavía más? Okay, thank you. So we're going to seal this surface off Ahora with vamos a sellar acrylic la sanding superficie sealer. con acrílico. Once you've used aerosols as a sanding Una vez sealer, empezado con I los guarantee aerosoles, you'll never go back to using liquid. nunca regresarás a sellar con líquido. No, you don't need to thin it down No hay like you que do the reducirlo, diluido, cellulose sealer. como los celulosas. No runs, no No hay streaks, corredura, no hay pingotes, o sea, no no queda rings. It's so Mejor easy. los aerosoles para And sellar. the finish you get from an aerosol is much better than Y el the finish acabado you get siempre es from the mucho liquid. mejor.
So just turn the lathe speed down, Vamos a And- reducir la rotación del... just help it to dry. It Para only que seque takes a un few poco. seconds. And just one more coat. Una capa más. And don't forget, when you're using aerosols, you start the aerosol off the piece, Recordar que come cuando across the utilizamos los piece with aerosoles it spraying, empezamos desde and afuera end off the piece, y hacia nosotros y paramos. so that you don't get any splatters from Para que no the haya ningún start and salpicones finish. cuando empezáis ni cuando termináis. O sea, simplemente un movimiento continuo. Okay. So this next bit, I'm afraid it's not going to be terribly easy for the La siguiente camera, parte no será muy fácil para el que because está we're en la going cámara. to pour paints Porque into the necesitamos verter areas we've just las created. pinturas dentro en el área. So these are Pebeo paints. I think they Son are a pinturas Spanish Pebeo, brand. me parece que es marca española. ¿Los conocéis? Considering they were made in this country, you Considerando wouldn't que estaban believe hechas the aquí. trouble I had trying to get them back into this country. Claro, las trajo desde Inglaterra. Dijo, no sabéis lo difícil que me resultó en volverlas a traer, siendo españolas, marca española. The airlines didn't Es que like me. los vuelos son muy estrictos hoy en día. So we want these come in all sorts of different Tiene colours, una variedad de colores. and see what we've got. I think that would be nice. So we've got. Bueno, estás cogiendo el color que va, está eligiendo el I color. like the golden colours as a Los base colores coat, así, utiliza como base los colores más claritos, así dorados. and then I'll mix in Y después lo mezclará onyx, and con onyx is just a very shiny black, and Es un it's negro a brillante, digamos. beautiful cherry blossom red, which is one Y of un my favourites. rojizo, un rojo. Well, interestingly enough, I thought they were oil-based, Dice que pensaba que era base de aceite, but I pero me believe parece que aquí esta señora que one of my friends at the front thought they may be acrylic. piensa usted que son de acrílicos, ¿no? Vale, él siempre creyó que eran a base de aceite. ¿No tiene? Sí. No, aquí hay. Yo lo tengo por un acrílico, sí. Lo tienes para clínico. Sí. No, not these. No, Estos no. no. Quizás por eso cree que es a base de aceite. So these are Pebeo Fantasy Prism. There. Son prismes, o sea, tienen el nombre de prisme. And they create a fascinating effect as they Tiene un efecto fascinante, es un acabado as they fascinante. dry. You pour them in wet, and then Al they secar. change Y según van over the secando, next cambia. half an hour. Another really in the same range, you can En get el mismo something called marca. Fantasy Moon, Hay una que se llama Luna, Fancy Moon. Moon es luna. and if any of you are familiar with, I draw lots of my inspiration from ceramics. Él dice que la inspiración suya es siempre por las cerámicas. And there's a particular kind of crystal glaze in Y hay un glaseo ceramics, cristal que utilizan which is it's a fascinating effect. It's que crea un a efecto background colour, fascinante que tiene un and then the fondo foreground negro colour looks like a crystal. y el color que está por encima se lo ve como un cristal, así como cristalizo. And by using the prism as a background base,
And then the Pebeo Moon, which I don't have with Bueno, no me. tiene lo de la luna, de ese Just color. apply tiny amounts Aplicar of moon simplemente muy onto the prism, and you get a very similar effect to the Tenéis un ceramic mismo similar como, crystal glaze. como se ve en la cerámica. Sí, es así de transparente. Is it transparent, that kind of finish? No. No es transparente. So what effect does it? What effect is it? Well, it's the droplets of moon, and you only need minute amounts. I apply it actually with a pinhead. They spread out, Dicen que al verterlo, una gota, se and utiliza un they literally alfiler do look like crystals. y se derraman forman como si fuera un cristal. So Dice que no los tiene aquí, entonces no lo puede demostrar. Simplemente sí que existe. these need lots of mixing up. Estas pinturas necesitan mucha mezcla. And I like to, I find it easiest to control the flow by pouring it down the stick like this. Para mí me resulta más fácil controlar cómo baja en la pintura haciendo tal cual, o sea, con el palito. So I would just work the paint around. Moviendo. And at the moment it just looks like one flat colour. De momento But, aparece que se va a tener un color simple, o sea, solo uno. But within 10 minutes or Pero so, en unos 10 minutos it will start to change. cambiará, empezará a cambiar. And just work the paint right up against Estoy the lips that you've created. averiguando, estoy moviendo la pintura hacia el borde, en el centro, en el borde de ahí. It's quite thick, so Es bastante grueso, es bastante espeso it takes a bit of takes a short while y lleva tiempo en to get it to go where you want it to. lleva tiempo en mover esa pintura, como es tan espesa, pues le cuesta más tiempo en ponerla donde la quiere poner, claro. Esas marcas sí son españolas. Es de marca Pebeo. Pebeo. Do you mind if I have one of these? And I'll show you Yeah, asking me. sure. And for me, this is one of the reasons why I love wood turning. Para It's mí eso es such a una- broad church. There's space for us all. Sí, y que le encanta hacer, que es muy creativo, o sea. Some people like plain wood, Unas personas les gusta la madera sencilla, sin pintar, but I love all pero me the different gusta things la that we variedad can que do hay, with wood. artística. So I'm just applying a slightly different colour of Estoy gold. aplicando un color más dorado. They're not terribly cheap, No but, son but they baratas do las make a pinturas, really interesting. pero le da un effect. tamaño de interés, le da añade interés. And I think they're about €5 for a pot. Yo pienso que cada bote unos 5 euros, más menos.
And you normally get 2 or 3 bowls from each. That's the effect that you're creating using the stick to push the. Sorry. The effect that you're creating is with the stick. Just this like- Well, not yet, no. At the moment, all I'm doing is just pushing the... Simplemente está moviendo Pushing la the paint pintura, where I como es want bastante it. gruesa, la quiere llegar a los bordes. I'm para using entonces these utiliza el palito golds para as a background mojarla. colour. So just make sure that the paint is pushed right into the Estás into the asegurando corners. que la pintura que le ha añadido que llega al borde, porque es bastante espesa, entonces la está utilizando el palo para... And you can start to see in some places the paint is changing in its nature. Se ve que empieza ya a cambiar la pintura que le ha aplicado, empieza a haber un cambio. Right, so now that we've got the background colour down, La base, el color de fondo ya lo tenemos. we can think about adding some Podemos, more colours on top. Añadir otros colores. And again, this is where I really encourage people to just Entusiasmo Play. a Just la gente enjoy yourselves. que disfruten. see, go into your workshops, Veis a vuestro taller. you know, wait, throw a bit of paint around, Tiráis wait unas pocas 5 pinturas, minutes las and mezcláis. add some more colours. Añadís más. Wait half an hour and add some Esperáis more media colour. hora, otro poco más. And by waiting different lengths Y of time, esperando you can get different effects. podemos crear unos efectos distintos. So I'm going to mix some red up now. Va a mezclar un rojizo, un rojo. I do lots and lots of colours, so although I've chosen quite different colours for this, Normalmente utilizo muchos colores, it can be really nice to have a tonal range. pero es bastante bonito tener varios colores, tonos similares. Right, so I think we'll... This is not... well, you're just enjoying yourself, aren't you? That's the Esa es la purpose parte of más this. divertida. There's no particular No hay mal ni bien, placement según of it. sea, You do whatever pleases you. lo que te plazca, no sé. And the fascinating thing about these paints is Lo that fascinante de estas pinturas they'll take probably 2 days to dry fully. llevará una totalidad de 2 días en secar totalmente. And during those 2 days, Y durante you esos quite dos often will días see veráis changes throughout that Que time. cambiarán los tonos en los colores que está. So this is the onyx now. Ese es un onix, que es un negro brillante. And if you've got any spare pieces of, any open pieces of wood, Si tenéis algunas piezas que os sobran now is the de time madera to make sure that que quedan expuestas, que no the habéis whole of cubierto, that base is covered. es oportuno que con esta, bueno, que cubrís todo lo que la superficie. And you can either leave it like Lo that, podéis dejar así, tal cual, or what I actually prefer to pero do yo prefiero is to help mix it in myself. mezclarlo.
And I like the effect this gives. It Y me tends gusta to el leave efecto que da, a golden inside and outside. porque tenéis unos bordes And interior then y you've got exterior these de dorados beautiful colours in the con centre. unos colores en el medio. And there we go. We'll need to leave that to dry Hay for que a dejarlo considerable secar. length of time, but do Por feel una free to parte, come forward and have a look. podéis acercaros si And queréis thank you for your inspeccionarlo. attention. Y gracias por vuestra atención.